Welcome all. In this section we are going to discuss the Cauchy criterion for uniform convergence of series and Weierstrass M test and some problems. So first we will see the Cauchy criterion for uniform convergence of series. The statement is, let sequence Fn be a sequence of functions on D to R, then series Fn is uniformly convergent on D if and only for every epsilon there is k epsilon depending only on epsilon such that modulus of Fn plus 1 of x plus etc plus Fm of x is less than epsilon for every m greater than n greater than or equal to k epsilon and for all x element of D. അപ്പോൾ Cauchy criterion പറയുന്നത് series Fn uniformly convergent ആകാനുള്ള ഒരു if and only if condition ആണ്. Okay, so we will see the proof. Suppose series Fn is uniformly convergent on D. നമുക്ക് definition പ്രകാരം എന്ത് പറയാം, series of sequence of partial sums uniformly convergent ആണെന്ന് പറയാം. So we can write for every epsilon there exists k epsilon depending only on epsilon such that norm Sm minus Sn on D is less than epsilon for all m greater than n greater than or equal to k epsilon എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ നോം എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീമം ആണല്ലോ, അപ്പോൾ സുപ്രീമം തന്നെ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ വാല്യൂസും ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് എസ് എം ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്നും എസ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്നും സമ്മേഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് എൻ പ്ലസ് 1 ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ പ്ലസ് എഫ് എം ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ for every x element of D and for all m greater than n greater than or equal to k epsilon എന്നാണ്. So this is the necessary part of the Cauchy criterion. Next, for the sufficient part, suppose that for every epsilon there exists k epsilon depending only on epsilon such that modulus of fn plus 1 of x plus etc plus fm of x is less than epsilon for all m greater than n greater than or equal to k epsilon and for all x element of D. This means that modulus of Sm of x minus Sn of x is less than epsilon for every m greater than n greater than or equal to k epsilon and for all x element of D. Okay, കാരണം ആ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ Sm of x minus Sn of x ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ സുപ്രീമം അതും ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് നോം ഓഫ് Sm minus Sn on D is less than epsilon for all m greater than n greater than or equal to k epsilon. This means that sequence Sn is uniformly convergent on D and so series Fn is uniformly convergent on D. This is the necessary and sufficient part of the theorem. Okay, next we have Weierstrass M test. The test says that let sequence Mn be a sequence of positive real numbers such that modulus of Fn of x is less than or equal to Mn for every x element of D and for all n element of n. If the series Mn is convergent, then the series Fn is uniformly convergent on D. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സീരീസ് Fn യൂണിഫോംലി കൺവെർജൻ്റ് ആകാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഒരു തിയറത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ Fnനെയും ബൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് M എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വരികയാണ്. അതായത് മോഡ് Fn ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു Mn ഫോർ എവറി എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് D ആൻഡ് ഫോർ എവറി n എലമെൻറ്റ് ഓഫ് n വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീരീസ് സിഗ്മ Mn കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സീരീസ് Fn യൂണിഫോംലി കൺവെർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so we will see the proof. Suppose Mn is greater than 0 for every n element of n and modulus of Fn of x is less than or equal to Mn for every x element of D and for every n element of n. Suppose that sigma Mn is convergent. We have to show that series Fn is uniformly convergent. Okay, sigma Mn is convergent means sigma Mn in the sequence of partial sums Sn convergent ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കൺവെർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് എല്ലാം കോഷി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സീക്വൻസ് Sn കോഷിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ എവറി എപ്സിലോൺ ദർ എക്സിസ്റ്റ് കെ എപ്സിലോൺ സച്ച് ദാറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് Sm minus Sn ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഫോർ എവറി m greater than n greater than or equal to k epsilon. Okay, and if we substitute Sm and Sn we can see that modulus of mn plus 1 plus extra plus modulus of mn plus 1 plus extra plus mm is less than epsilon എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഓരോ വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മോഡുലസ് ഇല്ലാതെ നമുക്കത് എഴുതാം. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, നൗ മോഡുലസ് ഓഫ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ തിയറം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് Fn plus 1 ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ പ്ലസ് Fm ഓഫ് എക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മോഡുലസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഓരോ മോഡുലസുകളും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട്, അതായത് മോഡ് Fn ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു Mn എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു Mn plus 1 പ്ലസ് Mn plus 2 പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ പ്ലസ് mm എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
ഇനി ഇത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എപ്പോൾ ഫോർ എവറി എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് എൻ പ്ലസ് 1 ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എഫ് എം ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ for every m greater than n greater than or equal to k epsilon and for every x element of D. Means that series Fn is uniformly convergent on D using the Cauchy criterion for uniform convergence of the series. Okay, so this is the proof of the theorem. Next we have a problem. Show that the series is uniformly convergent on closed interval AB. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് Weierstrass M ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സമ്മേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്, അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ലെവൽ എ ബിയിലാണ് നമ്മുടെ എക്സുകൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് എയുടെയും മോഡ് ബിയുടെയും മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു നമ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിനെ ചൂസ് ചെയ്യാണ്. അതായത് മോഡുലസ് ഓഫ് എയുടെയും മോഡുലസ് ഓഫ് ബിയുടെയും വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ഏത് വാല്യൂം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓൺ ക്ലോസ് ലെവൽ എ ബി. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് വി ടേക്ക് ദ മോഡുലസ് ഓഫ് -1 raised to n into x raised to 2n plus 1 by 2n plus 1 factorial, we can write it is less than or equal to m raised to 2n plus 1 by 2n plus 1 factorial. Let it be mn. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എം എൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി? ഈ എം എന്നിൻ്റെ സീരീസ് കൺവെർജൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീരീസ് എം എൻ നമ്മൾ എഴുതാണ്. അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എം മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം ബൈ 2 which is a constant value. And so we can say that series mn is convergent and hence the given series is uniformly convergent on closed level AB by the Weierstrass M test. Okay. Next we have another problem. Show that the series cos x plus cos 2x by 2 square plus etc. converges uniformly. Here fn of x is equal to cos nx by n square. ഓക്കെ, അതായത് സമ്മേഷനിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എൻ എക്സ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു. അതിൻ്റെ മോഡുലസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് കോസ് എൻ എക്സ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. വി നോ ദാറ്റ് കോസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. Modulus of cos x is less than or equal to 1, and so we can write this is less than or equal to 1 by n square and let it be mn. And if we check series mn, that is series 1 by n square, which is the p series with p equal to 2, which is greater than 1, and so the series converges, and hence using Weierstrass M test we can say that the given series converges uniformly. Next we have another problem, test for uniform convergence, 1 plus x square by 2 factorial plus etc. Here we have fn of x is equal to x raised to n minus 1 by n minus 1 factorial, and if we check the modulus of fn of x we can see that this is less than or equal to 1 by n minus 1 factorial on closed level minus 1 1. Okay, but 1 by n minus 1 factorial is less than or equal to 1 by 2 raised to n minus 2 for every n element of n and for all x element of closed level minus 1 1. Okay, so we are choosing mn is equal to 1 by 2 raised to n minus 2, and considering series mn we can see that the series converges being the geometric series with r equal to 1 by 2. So by Weierstrass M test we can say that the given series converges uniformly. Okay, next we have one more problem. Show that the series summation 1 to infinity 1 by n raised to p plus n raised to q into x square is uniformly convergent for all x if p greater than 1. Here fn of x is equal to 1 by n raised to p plus n raised to q into x square, and taking modulus we can see that this is less than 1 by n raised to p. For every x element of r and for every n element of n, because n raised to q into x square is a positive quantity. Okay, now let 1 by n raised to p is equal to mn, and sigma mn is convergent if only if p is greater than 1, and so we can say that the series converges uniformly by Weierstrass M test only if p greater than 1. Okay, next we have one more problem. Prove that integral 0 to 1 summation 1 to infinity x raised to n by n square dx is equal to summation 1 to infinity 1 by n square into n plus 1. Let fn of x is equal to x raised to n by n square. So taking modulus we can say that
modulus of fn of x is less than or equal to 1 by n square for x element of closed interval 0 1 and for every n element of n. Okay, let mn is equal to 1 by n square, and considering series mn, we can say that series 1 by n square converges, and so summation x raised to n by n square converges uniformly for every x element of closed interval 0 1 using Weierstrass M test. Okay, so we can write integral 0 to 1 summation x raised to n by n square dx is equal to summation 1 to infinity integral 0 to 1 x raised to n by n square dx by interchanging integral and summation. Okay, and calculating the integral, we can clearly see that that is equal to summation 1 to infinity 1 by n square into n plus 1. So this is the problem. Thank you.